We are here to exalt His name, and in every situation, He is above every situation that we face in our life. Last week we had a wonderful prayer. When we announced that we will be sitting and praying in the church from 6 to 7 every day. My plan was just me and Rini coming here and praying, but a lot of people respond to that, and we could able to come every day. We had 6, 7, 8, 9 people here praying and interceding for the church, and that was a great breakthrough. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം ഈ പ്രാർത്ഥന ഉയരുമ്പം അന്നേരമാണ് ശത്രു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകത്തില്ല, ശാന്തമായിട്ട് പോകും. നമ്മൾ ദൈവസ്ഥലിൽ കടന്നു വന്ന് മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം അതിന് നടുവിലൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദൈവം പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ മുകളിൽ. അവന് ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു പദം പറയുന്നുണ്ട്, അവന് ഹി സിറ്റ് അബവ് ദ ഫ്ലഡ് എന്നാ പറയുന്നത്. ജലപ്രളയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുത്തി ഒഴുകുമ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആരാ ഉള്ളതെന്നറിയാമോ? എൻ്റെ ദൈവമോ ഉള്ളത്. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലും അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹി സിറ്റ്സ് എൻത്രോൺഡ് ഇൻ ഓൾ അവർ പ്രോബ്ലംസ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഈ ദിവസങ്ങൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി കാണും വരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതൽ കാണും വരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ദൈവസഭയിൽ പ്രകടമാകുന്നത് വരെ. ഇതൊരു പെന്തക്കോസ്തിൻ്റെ സഭയാ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടുകൂടെ ദൈവസഭയിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് വരെ ദൈവജനം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് വിശിഷ്യ ഓർപ്പിക്കുന്നു. This morning, as we come in the presence of the Lord, let us turn to Mark chapter 10, verse 46 to 52. Let us turn Mark chapter 10, verse 46 to 52. Couple of the days before, on Wednesday, I preached about another blind man from Mark chapter 8, and this is Mark chapter 10. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked. The blind man said, "Rabboni, I want to see." "Go," Jesus said, "your faith has healed you." This is a very familiar story. We know the story very well. Mark, when he's writing this, he says there was a beggar named Bartimaeus sitting there. Matthew and Luke, when they were writing the same story, they said there are 2 beggars sitting there. So doesn't matter one beggar or 2 beggars. The same story, when Matthew and Luke, when they record it, they said 2 beggars were sitting there. Mark said 1 beggar, Bartimaeus. He named him. It doesn't matter. Bartimaeus was very vocal. That is why Bartimaeus' name is written here. This morning, look into that story very well. Jesus was walking into Jericho. The etymology of the word Jericho means curse. Jericho എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ശപിക്കപ്പെട്ടതാ. We know the story that we see in the book of Joshua chapter 6 verse 26. Joshua cursed that city. And Joshua said, "Cursed before the Lord is the one who undertake to build the city Jericho. At the cost of his firstborn son, he will lay its foundation. At the cost of his youngest, he will set up its gates." So Joshua cursed this city. So this blind man, he was sitting in a place that was cursed. His people were corrupt people, and his home was cursed, and his name is Bartimaeus. Bartimaeus means son
Bar means son, and Time means unclean. So his name says son of unclean. He was sitting in a place called cursed place, and overall, he is a blind man and he was a beggar. Couple of weeks before, we heard about a person. He was also limited by his name, and his name is Jabez. We heard that. Everywhere Jabez goes, people will call him pain. Now, this man, this blind beggar, people call him Bartimaeus, son of unclean person. He was also limited by his name. He was limited by his circumstances. He was limited by the place where he was sitting, and he was limited by his profession. He was cursed. He was blind. He was dependent. He was beggar, living on the generosity of others. Now, why do we preach about a person who was limited in every area of his life? What can we learn from the life of this beggar who is not supporting himself? He lives by the help, by the generosity of others in a cursed society. But this man, because of his action, he moved out of his limitation to a greater potential that God has placed in his life. ഈ ബർത്തിമായുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണത്തിൽ, ശാപം നിറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബത്തിൽ, ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഭവനത്തിൽ, അവന്റെ പേര് തന്നെ സൺ ഓഫ് അൺക്ലീൻ, അശുദ്ധന്റെ മകനെന്ന ഇവനെ എവിടെ പോയാലും വിളിക്കുന്നത് അൺക്ലീൻ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാ വശങ്ങളിലും അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒതുക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രമാ വേദപുസ്തകം ഇവിടെ പറയുന്നത്. Look at verse 47. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Even though he was limited in every area, this man, Bartimaeus, he moved beyond merely surviving and start thriving in his life. He came out of his limitation to the great potential that God had given in his life. Couple of the steps that Bartimaeus did in his life, let us look into that. Number one, Bartimaeus knew that he was a blind man. What was the problem with the blind person? What's the problem with the blind person? They cannot see anything. And this blind man, when he was sitting, he was a beggar. He was a blind man. He was sitting and waiting in the street. He knew, he heard that Jesus was coming, and he knew that he cannot go to Jesus because he knew Jesus was walking by. He had clear understanding about Jesus. That is why he is crying, Jesus, Son of God, have mercy on me. He knew that he was the Messiah. He had a clear understanding about Jesus. But he was limited by one thing. He was limited by his eyesight. He cannot see. അവന് കാണാൻ മേല. യേശു എതുവഴിയാ വരുന്നതെന്ന് അവന് അറിയാൻ മേല. യേശുവിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകാൻ അവന് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം യേശു എവിടാ നിൽക്കുന്നത്, യേശു എതുവഴിയാ വരുന്നത് അവൻ അറിയുന്നില്ല. കാരണം he was limited by his eyesight. When he was all weakness in his life, he knew one thing. Though I cannot see where Jesus is coming, I can do one thing. What was that? I can cry out to him. He knew
he cannot go to Jesus, but he knew one thing: though I cannot go to Jesus, I can invite Jesus to come to me. I can ask Jesus to come to me. Number one thing that Bartimaeus did was he concentrated on his asset. Most of the time, what we will do is that most of us would spend our time complaining about being blind, complaining about all our limitation in our life. ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞേനെ, എനിക്ക് കണ്ണൊന്നും കാണാൻ മേല, ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ മേല എന്ന് പറഞ്ഞ്, see, if it was me, I would have looked at my limitation and I called it as my excuse not to call upon Jesus. But look at Bartimaeus. Bartimaeus, when he heard, so many people wanted to have a pity party and mourn and groan about what they don't have. But you better thank God for what you have in your life. Bartimaeus, he could have easily compared his life with other people who can see. Bartimaeus could have said, the other people can see, let them go and see Jesus. But Bartimaeus said, it doesn't matter. Even though I am limited by my eyesight, I'm going to concentrate on the asset that God had given to me. That asset is I can talk. Even though I cannot see, but I can talk. Since I can talk, I am going to call upon God. Can you tell somebody that I can see, but I can hear? Bartimaeus can hear the sound of Jesus that was coming. The Bartimaeus can talk. So Bartimaeus, what he did was that he decided, I am not going to be limited by my weaknesses, but I'm going to focus on the God-given asset in my life, and I am going to use that. ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവ്, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഒത്തിരി കുറവുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ കുറവിൽ നോക്കി ഞാൻ ഇന്നിരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിവ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കാൻ പോകുകയാണ്. Bartimaeus decided, if I am going to sit here complaining about my weaknesses, what will happen? If Bartimaeus on that day decided, I know there's a huge crowd is coming, I cannot see where Jesus is coming, I know there is a big commotion is there, lot of people are walking, there is absolutely no way I can find this person, so forget about it if I'm going to sit there. If Bartimaeus decided like that, Bartimaeus would have ended up dying as a blind person. Bartimaeus അവിടെ ചെയ്തൊരു കാര്യം, Bartimaeus പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. When an opportunity comes, I'm not going to sit like this. I'm not going to complain about my weaknesses. Rather, I'm going to concentrate on my asset, and I'm going to call upon the name of the Lord. I'm not going to shut down. I'm going to cry unto him. Bartimaeus knew he can find Jesus, so Jesus must find him. And in order for Jesus to find him, he must continue to cry out, Jesus, Son of God, have mercy on me. What I am trying to say is that whenever you want something from the Lord, you got to learn how to use what you have. You got to learn how to be persistent. If you wanted to overcome your handicap, the first thing that we must do is to concentrate on our assets. Number 2, what Bartimaeus did was he capitalized on the opportunities God provided for him. Once Bartimaeus discovered that Jesus was close to him, he shouted, Jesus, Son of David, have mercy on me.
Bartimaeus was used to call this to everybody. അതുവഴി വന്നാലും ഇവന്റെ ജോലി എന്തുവാ? വിഷയായിരിക്കുക. എന്താ ചോദിക്കുന്നേ? ഹൗ മേഴ്സി ഓൺ മീ, എനിക്ക് വല്ലതും തരണമേ. But this morning, when Jesus was walking by, he was not simply begging for alms. He knew this man who is coming is a miracle working person. He knew this person who is coming, even though I cannot see this person, but I know for sure he is something great. But I don't know about him. I haven't seen him. But Bartimaeus sensed that he had an opportunity to get help, and he acted upon that opportunity. Bartimaeus pleaded with Jesus. He don't know much about Jesus, but he knew this person had healed other people. Bartimaeus capitalized on the opportunity placed before him by God. He saw that this opportunity could easily pass by him. If Bartimaeus had sit there without doing anything, Jesus would have passed that way. And when he is passing Jericho, the next step is where? He's going to Jerusalem. And in Jerusalem, he's going to be crucified. Jesus is not going to come back. Whether Bartimaeus know or that or not, Bartimaeus decided one thing. Even though I am weak, even though I have limitation, but I am not going to let this opportunity pass me by. He saw that this opportunity might never return again to him. In Mark chapter 10, there is a story was given about another person named that rich young ruler. Mark chapter 10, verse 17 to 31, it is speaking about a rich young ruler. A rich young ruler came to Jesus with several questions about life. Jesus presented him with an opportunity just as he did with Bartimaeus. Jesus told the rich young man, go sell everything you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Here was the opportunity for the rich young man. Jesus told him to sell what he had and then follow Jesus. What happened to the rich young ruler? Tragically, the young man went away sad. There are two responses when we come to the presence of the Lord. When God placed an opportunity before us, either you can go sad or you can go rejoicing. There is no in between. An opportunity was presented to two group of people here. A rich young person, he has everything that he has. In this world, he enjoyed every blessing. He was well educated. Bible calls him rich young ruler. He has everything in his life, but he went sad. There is another person, he doesn't have anything in his life. He went rejoicing. It all depending on how you respond to the opportunity that God placed in your life. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസരം നൽകുമ്പം രണ്ടുപേർ ആരാധനയ്ക്ക് പോയ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. Two people went to worship God. That was the first worship ever recorded in the history of the world, Abel and Cain. Two people went to worship God. Both of them, they worshiped God. One person went home sad. Another person went home rejoicing. Rejoice ചെയ്ത് പോയ ആൾക്ക് അധികം ആയുസ്സൊന്നും കണ്ടെന്ന് വരത്തില്ല. പക്ഷേ ആരാധിക്കാൻ വന്നാൽ ഒരു മുഖം വാടിപ്പോകും, മറ്റവൻ പ്രസാദം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം തീരുമാനിക്കണം എങ്ങനെയാ ഇവിടം വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതെന്ന്. ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വന്നേച്ച്
പ്രസാദമുള്ളവനായി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നുവോ അതോ മുഖം പാടി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നുവോ? ഇന്ന് രാവിലെ നാം തീരുമാനിക്കണം. മുഖം പാടി ഇറങ്ങിപ്പോകുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിലെ ദൈവത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല, അത് നിന്റെ കുഴപ്പമാ. ഹാബേലേ, നിന്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു. കയ്യിനെ നിന്റെ മുഖം വാടുന്നത് എന്ത്? ഇന്ന് രാവിലെ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നേച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പം നമ്മുടെ മുഖം വാടാതെ വണ്ണം, മുഖം പ്രസാദമായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരുമാറാകണം. ഇൻ മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ 10 an opportunity was given to two people. One person, even though he had every blessing in this world, he was enjoying every blessing in this world, yet he went from the presence of the Lord sad. യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ദുഃഖിച്ചൊരുത്തം പോയാൽ, പിന്നെ നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ നിന്ന് ദുഃഖിച്ച ഒരാൾ പോയാൽ എന്നാ കുഴപ്പമല്ലേ? യേശുവിന്റെ സന്നിധി വന്നേച്ചാ ദുഃഖിച്ചു പോയത്. തമ്പുരാന്റെ അരിക്കൽ വന്നേച്ച് ദുഃഖിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ടെന്ന് വരികിൽ ഇന്നുമുണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് വന്നേച്ച് ദുഃഖിച്ചു പോകുന്നത്. ദൈവവുമായിട്ട് ആരാധന കഴിക്കാൻ പോയ ഹാബേലും കയീനും ഒരുത്തൻ മുഖം വാടിപ്പോയി, ഒരുത്തൻ സന്തോഷിച്ചു പോയി. ഇന്ന് രാവിലെ നാം തീരുമാനിക്കണം, when an opportunity present to us, how we will respond to that opportunity. The rich young ruler, he had everything in his life and God had given him an opportunity. God said, son, go sell everything and come follow me. And he went from the presence of the Lord sad. ഇന്ന് രാവിലെ നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ, ദൈവം നമ്മോടൊരു കാര്യം പറയുമ്പം നാം എങ്ങനെയാ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്? ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം നമ്മോടൊരു കാര്യം പറയുമ്പം നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ? There is a beautiful phrase called carpe diem. Carpe diem, that came from Alexander's time. Carpe diem means what? Seize the opportunity. Seize the opportunity. It doesn't matter. നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നാം നോക്കേണ്ടത്. It doesn't matter even if you have one talent, seize it. Even if we have 1 minute in our time, seize the time. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവ്, ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൃപ, അതിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ ഇടയാക്കുമാറാകണം. We will say, we are a very small group. We don't have the potential to do many things. God is not looking at all your potential. God is looking at your availability. Can you seize the opportunity that God placed in our life? This morning, the Holy Spirit is telling us, seize the opportunity. He wanted to keep the rich young man. He wanted to keep what he had. He wanted to keep what he owned rather than follow Jesus. He failed to seize the opportunity. Let me bring to your attention a great statement made by Jim Elliot. Jim Elliot once he said, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Let me repeat that again. Jim Elliot said, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. ജിം എലിയറ്റ് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, തനിക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനെ തനിക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാത്തത് തനിക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നിനു വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ ഒരു ഫൂളല്ലെന്ന ജിം എലിയറ്റ് പറഞ്ഞത്. This morning, what is holding you back from following the master closely? What is holding you from seizing the God-given opportunity? Opportunities only become opportunity when we embrace them as opportunities. An opportunity must be seized, must be grabbed, accepted and taken.
Bartimaeus accepted the opportunity that was presented before him. The rich young ruler did not accept the opportunity. Today, before us, there is a door of opportunity. Today, God will be calling you to commit your life for a closer walk with Him. Today, God wants you to do a ministry in your school, a ministry in your workplace. Maybe God is placing an opportunity before you, but you have two choices. If we follow the example of Bartimaeus, we will seize the moment. We will grab the opportunity and we will follow him. Or if we follow the example of the rich young ruler, we will allow other things to hinder the opportunity. This morning, I don't have the time to go to the next. I have three more points. I don't have time to do that. I will be preaching about this next week. Number one, this blind Bartimaeus, he concentrated on the asset that God had given to him. Number two, he capitalized on the opportunity that God provided for him. This morning, let us make a decision. Even though we have a lot of limitation, in our life, looking at us, we could say, hey, Lord, I have limitation here. I have several causes of excuses. I can make excuse after excuse. But if I sit here and making excuses, you ask people why they are not coming to church, they have excuses. You ask people why they are not sharing gospel to other people, they have genuine excuses. You ask people why people are not giving, they have genuine excuses. But if you are sitting, focusing on the excuses that you have, if you are sitting, looking at the limitation that you have, Bartimaeus, he was a blind man sitting in a cursed city, limited by his name, limited by his circumstances, limited by everything. But Zacchaeus decided one thing: I'm not going to focus on my weakness. I'm not going to focus on my limitation. I'm going to focus on the assets that I have. ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് പറയാനുണ്ടെന്ന് വരികിലും ദൈവം ചില നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചില കഴിവുകൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Are we looking at the limitation or are we looking at the positive thing in our life? Forget about the limitations. Look at the positive strength that God had given to our life. Start speaking positive things. Look into the positive things. This Bartimaeus, he turned his face away from the limitations that he has, the wrong things that he has, the painful things that he has, and he was looking at the positive things. Church, when we start looking into the positive things, that is when God is going to intervene on our behalf. This Bartimaeus, he decided, I'm going to concentrate on the asset that I have. Not only that, he decided, I'm going to capitalize on the opportunity that was placed before me. Many a times, we need to open our eyes to see the opportunity that God is placing in our life. God always brings opportunity to us, but we need to look at it. നമ്മൾ കാണണം, അവസരങ്ങൾ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അവസരങ്ങൾ നാം കാണുന്നവരായി തീരണം. സമയത്തെ അറിയുന്നവരായി നാം തീരണം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത്, നമ്മുടെ സഭാ ഹാളിൽ കയറി വരുന്നവർ, ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. കർത്താവേ, നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ
എൻ്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അവസരങ്ങൾ കാണുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരുമാറാകണം എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. There are a lot of positive things that I wanted to speak from the life of Bartimaeus, but we will continue. But this morning, let us surrender to God. ദൈവത്തോട് പറയാം, കർത്താവേ, പലപ്പോഴും അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരാ ഞങ്ങൾ. ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുമാറാകണം. 2 വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രം ഇതേ ചാപ്റ്ററിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു. A rich young ruler, he has everything that you name in this world he has, but he failed in seizing the opportunity in his life. He missed the opportunity in his life. The other person, Bartimaeus, he has nothing in his life. He has no sources. He was limited by every area, but he decided to capitalize on the opportunity that God provided him. ഇന്ന് രാവിലെ നാം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ആ റിച്ച് യങ് റൂളറിന്റെ കൂടെയാണോ നാം നിൽക്കുന്നത്? അതോ ബർത്തിമായുടെ കൂടെയാണോ നാം നിൽക്കുന്നത്? നാം ഹാബേലിന്റെ കൂടെയാണോ നിൽക്കുന്നത്? അതോ കയീന്റെ കൂടെയാണോ നിൽക്കുന്നത്? There is only 2 response. When God places an opportunity before you, there is only 2 responses. Either you accept it or you deny it. There is no in between. നീ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല, ശീതോഷ്ണവാനാകയാൽ എന്നെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമ്മണ്ണ് കളയുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത്. ഒന്നുകിൽ നീ ശീതവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണവാൻ. Either you accept the opportunity or decline the opportunity. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ദൈവസഭയോട് പറയുന്നു, ദൈവസഭയുടെ മുൻപിൽ ദൈവം ചില പ്രവർത്തികൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം ചില വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കാണുവാൻ ദൈവജനം കണ്ണുകൾ തുറക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയാകണം. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തോട് പറയാം, കർത്താവേ, അവിടുന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിലേക്ക് അത് പ്രാപിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇന്ന് രാവിലെ അനുവദിക്കുമാറാകണം എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്